Very good morning, students. Today we are going to see about the foreign exchange market, foreign exchange controls, floating and fixed exchange rates. And before going into that, let's see some inventions by the Israel, a small video, and then let's go on. Okay, so many people like to say that my country, Israel, is one of the smallest countries in the world. And it's true. We don't have a lot of natural resources because we are short in land. This situation perhaps forced us Israelis to use our brain in order to survive. And today, Israel is one of the leading countries in technology, medicine, and innovation. Did you know that Israeli scientists have discovered how to fix your eye vision and restore it to 2020? That's right, Israeli doctors have developed revolutionary nano eye drops that could replace your glasses. This will help millions by providing a simple alternative to laser correction, glasses, and contact lenses. Of all cancers, lung cancer is one of the deadliest, mainly because it is very hard to diagnose it early on. It doesn't cause painful symptoms until a tumor has grown too big and it's too late. Israeli startup Savicell have developed a new blood test to diagnose lung cancer at stage 1 and help give it a fast treatment. Speaking of cancer, Israeli researchers have discovered a way to kill cancer cells and cause it to shrink. Dr. Sharon Shacham established the world's first medicine, Expovio, to prevent proliferation of cancerous cells. It's the first and only drug approved by the FDA for the treatment of patients with multiple myeloma. This is hope for cancer patients. Millions of lives are going to be saved thanks to this Israeli treatment: migraine pain, depression, ADHD, and insomnia. The answer to all of them is found in Israeli-made Relivion. It is an electronic headset that will send electrodes concurrently to 6 different branches in your head that will target specific nerves and prevent the secretion of brain chemicals that trigger pain. It has the European CE approval stamp on it, and it doesn't require any prescription. In other words, say goodbye to your migraine pains. The Alzheimer's disease is affecting some 47 million people worldwide. Until today, it remains an irreversible and fatal brain disorder. An Israeli scientist decided to be at the forefront of finding a cure to this and is now developing a vaccine that attacks one of the major signs of the Alzheimer's disease. These are only 5 ways out of countless innovations and solutions to diseases that didn't have treatments before. As you are watching this, Israeli scientists are working around the clock to find cures to all kinds of cancer, Parkinson's, HIV, help children with autism, and Foreign exchange refers to foreign currency. In other words, foreign exchange refers to currency of another country. Suppose if you see we have to compare two countries, India and US. India is our motherland, so we compare the other country, that is US, and see what is the dollar rate when compared to Indian rupee. So in other words, as a definition, Ellsworth has given us foreign exchange may be defined as foreign money or any liquid claim on foreign monies. The foreign exchange markets are the markets in which one currency can be traded for another. If you see the features, the activities as concerned, it involves buying, selling, exchanging, and speculating on different currencies. One country can do a trade in another country where a lot of currency differences might be there, and that change in the currency and the exchange, that is trading, is the takes place in the foreign exchange market. The participants in the foreign exchange market are investors, forex brokers, banks, and financial institutions. And basically, if you see the functions of foreign exchange market, it involves the transfer of purchasing power. Each party wants to deal in its own currency, but the transaction can be invoiced in any one currency. So the next one is provision of credit. It refers to providing credit in foreign exchange for exports and imports across the world. The third function is hedging function.
It is minimizing the risk due to changes in foreign exchange rates. The demand for and supply of foreign exchange is agreed to at a specific exchange rate at a future date. Nature of foreign exchange transaction. Now, with this, we are going to see three types: hedging, arbitrage, and speculation. Hedging Hedging is undertaken to cover the risk of exchange rate fluctuations. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோல்டுலாம் வாங்க போகிறோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக அந்த கோல்டுலாம் வந்துட்டு அன்னைக்கு டேட்டுக்கு என்ன ரேட் இருக்கோ அந்த டேட்டில் நம்ம வந்துட்டு வாங்கலாம். இல்லைன்னா அந்த இப்போ ஏதோ ஒரு ஆர்னமெண்ட் செய்ய கொடுக்குறோன்னா அந்த செஞ்சு முடிக்கிற டேட்டு நம்ம வாங்குற அன்னைக்கு என்ன ரேட்டில் இருக்குதோ அந்த ரேட்டில் நம்ம வாங்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போவுமே சப்போஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு அதோடைய கோல்டோட ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி டைப் தான் இந்த ஹெட்ஜிங்கிறது. ஸோ வந்துட்டு அது வந்து ரிஸ்க்கை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும். ஒருவேளை சடனாக இன்க்ரீஸ் இருந்துச்சுனாலும் அது வந்து அந்த ட்ரேடரை அஃபெக்ட் பண்ணாத விதத்தில் அது வந்துட்டு நம்ம ஒரு நாமினலாக ஒரு ரேட்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்டை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்பிட்ரேஜ். ஆர்பிட்ரேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைமல்டேனியஸாக பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல் டிஃப்ரெண்ட் கரன்சிஸில் நம்ம பண்ண போகிறோம். இதோட மெயின் நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா டு ஹாவ் மோர் ப்ராஃபிட். சைமல்டேனியஸாக நம்ம டாலர்லேயும் ட்ரேட் பண்ணலாம், இந்தியன் ருப்பிலையும் ட்ரேட் பண்ணுறோம், நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸும் வாங்குகிறோம். ஸோ ப்ராடக்ட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டு, கரன்சிஸும் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதனால வீல் கெட் மோர் ப்ராஃபிட். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பெகுலேஷன். ஸ்பெகுலேஷன் வந்துட்டு யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீல் ஆல்வேஸ் see the increase in price or decrease in price. So based on that, if the price is reducing, we'll buy more of that currency. When the price is more, then to what we'll do is we'll sell the currencies at a higher rate so that we'll get a more profit. ஸ்பெகுலேஷன் பார்த்துட்டே இருக்கணும், மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட் இருக்குது, டாலரோட ரேட் என்ன இருக்குது, இந்தியா ருப்பியோட ரேட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கணும். டாலர் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது நிறைய டாலர்ஸ் வாங்கி வச்சுக்குவாங்க. அதே மாதிரி டாலரோட ரேட்டு ஜாஸ்தி ஆகும்போதும் என்ன பண்ணுவாங்க, சேல் பண்ணி நிறைய ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுவாங்க. See the factors influencing exchange rates. Factors influencing எதனால இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஜிடிபி. ஓகே, ஜிடிபினால எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த கரன்சி ஆஃப் த கண்ட்ரி வித் ஹையர் ஜிடிபி வுட் பி ஸ்ட்ராங். எந்த கரன்சி வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த அந்த கண்ட்ரி கரன்சி ஆஃப் த எந்த கண்ட்ரிக்கு ஜிடிபி ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த கண்ட்ரிக்கு அதோட கரன்சி ரேட்டு ஜாஸ்தியாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இப்போ சப்போஸ் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 72 73 ருபீஸ் மாதிரி இருக்கும்போது இந்தியன் ருப்பியோட அது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதோடைய கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டோடைய அந்த ஜிடிபி ரேட்டும் வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதனால அதோட ரேட்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. செகண்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் டெட். எக்ஸ்டர்னல் டெட்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரிஸ் வித் ஹை லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் டெட். எக்ஸ்டர்னல் டெட்டுனாலே கடன்னு அர்த்தம். நிறைய கடன் நம்ம வந்துட்டு வேர்ல்டு பேங்க்லேருந்தோ எங்கேருந்தோ வாங்கியிருந்தோம். ஃபினான்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன், இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால் அங்கேருந்து நம்ம வாங்குகிறோன்னா நம்மளுடைய கரன்சி வீக்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ எந்த கண்ட்ரியில் நல்லா பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ, கவர்மெண்ட் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க, கரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு போது அதோடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது த கரன்சி ஆஃப் த கண்ட்ரி வித் சர்ப்ளஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் will be strong. Next பார்த்தீங்கன்னா foreign exchange reserves. So country which has a higher foreign exchange reserve would have a strong currency rate. Inflation உங்களுக்கு தெரியும், it is sudden increase in price. ஸோ திடீர்னு ஒரு கண்ட்ரியில் திடீர்னு லோ இன்ஃப்ளேஷன் ஹை இன்ஃப்ளேஷன்லாம் வந்துச்சுன்னா தென் அதோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதோட கரன்சி ரேட் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் கரன்சி. ஸோ த கரன்சி which is in excess supply would be weak, while the currency in demand would be strong. இப்போ எந்த கண்ட்ரியில் கரன்சி வந்துட்டு ரொம்ப நிறைய கிடைக்குதோ அதோடைய டிமாண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ். த கரன்சி ஆஃப் த கண்ட்ரி வித் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் வில் ஹாவ் ஹையர் டிமாண்ட். Next one is FDI, foreign direct investment. The currency of the country with higher inflows of FDI would appreciate and be strong. Portfolio investment, the currency of the country with higher inflows of portfolio investment would appreciate and be strong. Speculation, if speculators in the foreign exchange market estimate that interest rate will increase, they will invest in that particular currency.
Exchange rate systems can be classified according to the extent of which exchange rates are controlled by the government. எந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுதோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டமை டிவைட் பண்ணலாம். ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம் அண்ட் ஃப்ளோட்டிங் ஆர் ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம்னு நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம். ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம்ங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து அவங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இதுதான் நம்மளுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வந்து ஒரு சின்ன நேரோடு கான்சிக்வன்ஸில் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு சேஞ்சஸ் மட்டும் இருக்கலாம், மற்றபடி ரொம்ப சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஃப்ளக்சுவேட் வித்தின் த ரேஞ்ச். ஒரு சின்ன ரேஞ்ச் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க கவர்மெண்ட், அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்துட்டு வேரி ஆகலாம், மற்றபடி ரொம்ப சேஞ்சஸ் இருக்காது. அதனால தான் அது பேர் வந்து ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம். ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம்னா அது வந்துட்டு அது வந்து பியூராக கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை, இது வந்துட்டு மார்க்கெட் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ், அதாவது டிமாண்ட் சப்ளைன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது, எவ்வளோ சப்ளை இருக்குது, அந்த பர்டிகுலர் கரன்சிக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது, எவ்வளோ சப்ளை இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி அது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப வேரி ஆகும், மாறிக்கிட்டே இருக்கும், ரொம்ப நிறைய ஜாஸ்தி சேஞ்சஸ் இருக்கும். Exchange controlங்கிறது it is a direct control measure taken by the central bank of the country to improve the balance of payments of a country. ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அதை வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக எடுக்கிற கண்ட்ரோலிங் மெஷர் தான் வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் ரெஃபர்ஸ் டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இம்போஸ்ட் ஆன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பை த கவர்மெண்ட் ஆர் த எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டி. எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செபி, SEBI அப்படின்னா செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டிஸ். இவங்கெல்லாம் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க, இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ். Let's look into the objectives of exchange control. ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்ங்கும் போது எதனால இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல நம்மளுக்கு எதனால தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு சேவ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ சேவிங் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசோர்சஸ் அண்ட் யூசிங் இட் ஃபார் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன் டு இம்ப்ரூவ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் அதுக்காக தான் வச்சிருக்காங்க. எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் வச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டு எனேபிள் எசென்ஷியல் இம்போர்ட்ஸ். எதெல்லாம் எசென்ஷியல் இம்போர்ட்ஸ்ன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோமோ, அந்த கவர்மெண்ட் ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னமும் நிறைய வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான், இன்னும் நிறைய தேவை நம்மளுக்கு இம்போர்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டு ப்ரொடெக்ட் டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இப்போ வந்துட்டு நிறைய நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம், நான் எசென்ஷியல் திங்ஸை நிறைய நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம்னா நம்மளுடைய டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி அஃபெக்ட் ஆகும். நம்மளுடைய உள்ள நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிற பீப்புள் வந்து அவங்களால மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்காக டு ப்ரொடெக்ட் டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் கேபிட்டல் அவுட்ஃப்ளோஸ். நிறைய நம்ம வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரியில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய கேபிட்டல், நம்மளுடைய மணி வந்து நிறைய வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அதை வந்து நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோம். டு ரெகுலேட் ஃபாரின் கம்பெனிஸ். ஸோ நிறைய ஃபாரின் கம்பெனிஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆவாங்க, இல்லைன்னா நம்ம வந்துட்டு நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரியும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் இம்போர்ட்ஸ், டு எனேபிள் பார்கெனிங். எனேபிள் பார்கெனிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ்சேஞ்ச் கன்செஷன்ஸ் கேன் பி கிராண்டட் டு ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் ஹூ ஆஃபர் பெட்டர் டேர்ம்ஸ். யார் நல்லா நிறைய கம்மி ரேட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க, நிறைய டேர்ம்ஸ் வந்துட்டு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இல்லை அப்படிங்கிற கம்பெனிக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படிங்கும்போது தட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ பார்கெயின். ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ் கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ. நம்மளுக்கு வந்துட்டு நிறைய எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய ட்ரேடிங்கை வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்மளோட ட்ரேடிங்கை அவங்க வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் அ சார்ட் ஆஃப் it is a source of revenue by having more purchasing average purchasing price and selling price of foreign exchange. ஓகே, மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ரெண்டு விதமாக இருக்குது, யூனிலேட்ரல் மெத்தட்ஸ் அண்ட் பைலேட்ரல் ஆர் மல்டிலேட்ரல் மெத்தட்ஸ். ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, யூனிலேட்ரல்ங்கிறது நம்ம கண்ட்ரி நம்மளுடைய சுச்சுவேஷன் இதை மட்டும் வச்சு நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம், ஒரே ஒரு கண்ட்ரியை மட்டும் சார்ந்து நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் போடுறோம். தட் இஸ் யூனிலேட்ரல் மெத்தட். பைலேட்ரல் மல்டிலேட்ரல் மெத்தடுங்கும் போது தட் இன்வால்வ்ஸ் த அதர் கண்ட்ரிஸ் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் கன்சல்டேஷன். அந்த கவர்மெண்ட்டும் அக்செப்ட் பண்ணோம், நம்ம கவர்மெண்ட்டும் அக்செப்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கும் போது that comes under bilateral methods. So under unilateral methods the first one is change in bank rates.
So the bank rates are increased or decreased according to the requirements of the exchange control. Exchange control base பண்ணி தான் வந்துட்டு increase பண்றதோ decrease பண்றதோ base பண்ணி பண்றாங்க. The next second one is regulation of foreign trade. By promoting exports and discouraging imports, a country can earn more foreign exchange. Excuse me. The third one is regulation of foreign exchange. The use of foreign exchange can be restricted for essential imports. So essential ரொம்ப முக்கியமாக அத்தியாவசியமாக தேவை இருக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கண்ட்ரியில் அது இல்லாமல் இருக்கலாம், அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிளாக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரிலேருந்தே நம்ம பண்ணோம்னா that would be better. Next one is exchange pegging. It is the government fixing the exchange rate at a rate either below or above the normal market rate. Market rate என்னன்னு பார்த்தா அதுக்கு கொஞ்சம் மேலேயோ கீழே வைக்கிறது we call it as exchange pegging. The next one is multiple exchange rate. It is fixing different rates of exchange for trade in different commodities and with different countries. ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு ரேட்டில் கொடுக்கறது, இல்லைன்னா ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் கமாடிட்டி நம்ம வந்துட்டு ப்ரொமோட் பண்ணுறது, ட்ரேட் பண்ணுறது. That is multiple exchange rates. The next one is exchange equalization fund. It is set up to establish the exchange rate of the country through sale and purchase of foreign currency. So foreign currency நம்ம வாங்கி அவங்க கிட்ட சேல் பண்ணுறோம். சப்போஸ் யூரோ கரன்சி வாங்கி நம்ம யூரோ கரன்சியில் அமெரிக்காவுக்கு கொடுக்கலாம், டாலரில் கொடுக்காம. ஸோ தட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஈக்குவலைசேஷன் ஃபண்ட். The next one is blocked accounts. In case of serious foreign exchange shortages, the accounts can be blocked. அதுதான் blocked accounts. Next, coming to the bilateral methods. So the first one is private compensation agreement. A firm with exports products to export products. And the firm which exports products to another country has to import goods of equivalent value. எந்த வேல்யூவில் நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோமோ அதே வேல்யூவில் இம்போர்ட் பண்ணணும். அது வேறு ப்ராடக்டாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அதே வேல்யூ, ஸோ அந்த வேல்யூ வந்துட்டு டேலி ஆகிடணும். ஸோ அப்போது டெபிசிட்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் clearing agreements. It refers to two countries agreeing to settle their accounts in their home currencies through the central bank. ஸோ சென்ட்ரல் பேங்க் மூலமாகவே ஹோம் கரன்சி மூலமாகவே என்ன பண்ணிடுறாங்க, ரெண்டு கண்ட்ரியில் வந்துட்டு இருக்கிறவங்க ட்ரேட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு எந்த கண்ட்ரி வேணா இருக்கலாம், ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் அக்ரி பண்ணிக்கிறாங்க. The next one is standstill agreement. Debtors are authorized to stop payment of short-term foreign debts to overcome temporary balance of payment problems. ஸோ அவங்க வந்துட்டு இப்போ எதுவுமே நீங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க டெம்பரரியாக. ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இருக்கிற இந்த கொரோனா பீரியட்ல என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ வந்துட்டு எந்த ஒரு பேங்க்ஸும் வந்துட்டு லோன்ஸ்லாம் கொடுக்காம ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கிறதுக்கான ரீசனும் might be because of this standstill agreement, but it happens within the country. But different countries இருக்கிறவங்களுக்கும் அதே நிலைமை தான். The next one is payments agreement. If capital flows, interest payments, shipping charges, insurance payments are included in the clearing agreement, it is termed as payment agreement. So payment agreement na enadala capital flows, interest payments, shipping charges, insurance payments. So idellame include ayi vanduchna then it is called as payment agreement.